Previously, we have discussed about the eligibility conditions a registered dealer has to fulfill to avail input tax credit. So, today we'll be continuing with the same topic on input tax credit, but instead of eligibility criteria, we are looking at some of the conditions that a registered dealer has to fulfill to avail the same credit. So, let's start our discussion. Welcome, friends, to the circle of knowledge called Avi's Academy. You are at the right place if you are learning commerce, management, and economics at undergraduation and post graduation level, and if you are one of those who have thirst for knowledge. A registered person will be eligible to claim input tax credit if he fulfills certain conditions. The conditions which I am going to discuss now, it will be almost similar to eligibility criteria that we have discussed in the previous video. So if you want to watch the previous video, I have provided the link in the description section. Kindly watch. So I'll continue towards the conditions. The first condition, it states that ITC can be availed only on inward supply. For the purchase of inputs, you can claim input tax credit which is used or intended to be used for business purpose. So whenever I purchase some input, that input has to be used for business or intended to be used for business purpose. Then only I can claim input tax credit. If I use it for my personal purpose, then I am not eligible to claim on such usage. Okay, this is what stated in the first condition. This is again similar to our first eligibility criteria. Okay, this, for example, just assume I have a shop where I'm a franchisee where I sell electronics. From my franchisor, I have purchased few fridges. Out of such fridges, I have taken one fridge to my home for personal usage. On such usage, for the purchase, I will not get input tax credit. But if I sell such fridges to other customers, then my tax liability can be set off against the tax which I paid on my inputs as input tax credit. Whereas for my personal purpose, I cannot use such input tax credit. Okay, so this is what the first condition states. I have a query for you. Just assume you have a shop, small shop, where you will sell fruits, vegetables, and juice and other soft drinks, etc. So since you have soft drinks and all, you want to use a fridge, right? So what you do, you come to my shop because I'm a franchisee of electronics, and you purchase a Godrej fridge. Okay, then you will take the fridge to your shop and keep it, and all the juices or soft drinks you will put it inside the fridge. Then you will make a sale. Now my question is, the fridge which you have purchased, on that can you claim input tax credit? Yours is a small shop. Okay, you purchase a fridge from my showroom and you are using the fridge to keep the juices and soft drinks which you are going to sell it to your customer. In that case, are you eligible to get input tax credit? This is the question to you. If you have an answer, please write in the comment section. Let us discuss there in the comment section. Okay, I'll proceed towards our next condition. The next condition is possession of tax invoice or a debit note or document evidencing payment. I said you have purchased some input, right? For that you need proof that you have purchased. The GST tax invoice can act as such proof. Sometimes you may get tax invoice, but if there is some changes in the invoice and later on if your supplier want to make some changes, then he will issue a debit note. So either you have to have tax invoice, or you have to have debit note, or you have to have any document evidencing payment where tax component is clearly stated. So that is the second condition. Again, this is similar to eligibility criteria which I have discussed previously. Okay,
Next, receipt of goods and or services. So it's not only about having tax invoice, you should have actually received the goods or services. Okay, again this is similar to our second conditions which we are eligibility criteria which we have discussed in our previous video. And next is no ITC on capital goods if depreciation is claimed on the tax component of capital goods. So this is again discussed previously. So if you have any capital goods, if you purchase any capital goods like plant and machinery, and if you have charged depreciation on the tax component of such purchase as well, then in that case you will not get input tax credit on the tax component of capital goods. So we have discussed this before, so kindly watch my previous video for this for detailed explanation. Okay, so no input tax credit on capital goods if depreciation is claimed on the tax component of capital goods. Next, furnishing of return. Again every registered dealer has to furnish the return at regular interval, monthly return, quarterly return, annual return. If you are furnishing such return at regular intervals, you are eligible to get input tax credit. Okay, so furnishing of return at regular intervals is important to get input tax credit. Next point, which is different from the eligibility criteria, is a document of transfer of title of goods if goods supplied to other person on the direction of a registered person. Just assume you have purchased certain goods and then that goods are transferred to somebody else. In that case, who has to get input tax credit? Generally input tax credit goes to the person who has the title of goods. So if I transfer the title of goods to the third party, in that case he is eligible to get input tax credit. So a document of transfer of title of goods is must to get input tax credit if I receive goods from some other person on the direction of a registered person. Remember this point. Our next condition is if goods are received in lots, then ITC can be allowed to be availed at the receipt of last lot. Sometimes what happens is some companies or maybe a manufacturing unit, for them their supplier will supply raw materials in lots. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಲಾಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ITC will be reverted if supplier failed to supply goods or services within 180 days from the date of issue of invoice. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, they will issue the invoice but due to some reason they cannot supply the material within 180 days. So since I have received an invoice, what I can do is I can claim input tax credit. But if I do that and if the goods are not received, in that case whatever I have claimed as input tax credit, that will be reverted. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ರೈಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ credit. Okay, so this is the next condition. And then the time limit to avail input tax credit. Again time limit to avail input tax credit annu nanu eligibility criteria the last component alli discussion ಮಾಡಿದ್ದೆ. Subsection 4 of section 16 discusses about the time limit. If you remember, we have to consider 2 dates, right? The due date for filing return for September of the next financial year and one more is filing annual returns for the relevant financial year.
ಸೊ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಟು ಅವೈಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20th. ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿನ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20th ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ರಿಟರ್ನನ್ನು. ಆ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಆ್ಯನ್ವಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಅಂದಿನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯನ್ವಲ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು. ಸೊ ಆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಡೇಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ITC ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ITC ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಟು ಅವೈಲ್ input tax credit. So if you in our discussion there are some concepts which have come up like debit note. So I'll be discussing about the debit note and credit note in our coming videos. So until then, stay tuned. Thank you for watching the video. If you like the video, give a thumbs up and share the video among your classmates and friends and whoever wants to learn about input tax credit. And if you have not subscribed to the channel, please subscribe and press bell icon to get regular notification on the videos which I am going to upload in future. Thank you once again.